সবার ফার্স্টে আছেন শারিফুল ইসলাম। জি স্যার। ওকে, ঠিক আছে। ইফ ইউ রেডি, অ্যাজ ইউজুয়াল এই কোশ্চেনটা সবার জন্য কমন থাকবে। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Thank you very much for giving me the opportunity. I'm Mohammad Shariful Islam. I have completed my graduation from a private university, and then I have completed my master's from a public university, and now I am doing my PhD in another public university in the subject of textile engineering. At this moment, I'm taking preparation for IELTS for my higher study. I'm planning to do my second PhD and then postdoctorate in abroad. So that's all about myself. Okay. Okay. Are clothes important to you? Sorry? Are clothes important to you? Actually, I can't understand your question. Are clothes important to you? Clothes. Actually, I'm not understanding the question. Clothes, জামা কাপড় আপনার কাছে important কিনা? Are clothes important to you? Yeah, definitely. Clothes are important to me because clothes represent a person. Clothes are important to a person for different person have different importance on the clothes. Students have their formal uniform, and then some people who are doing their job in any force, they also have uniform that's important for them. And also clothes are important for being modest, and also it's important for protecting from the environment. Yes, clothes is very much important. Okay. What kind of clothes do you usually wear? Basically, whenever I stay at home, I usually wear a t-shirt and trouser. Whenever I go outside, that time I usually wear pant and shirt. And whenever I go to my university, I most often wear formal clothes. Okay. Do you ever wear the traditional clothes of your country? Yeah, I sometimes I wear the traditional clothes in my country. There's lungi and shirt or Punjabi or pajama. Yeah, in the weekend I usually wear this traditional cloth whenever I go to mosque. Yeah, I traditionally wear it. Okay. Where do you usually buy your clothes? Basically, I usually buy my clothes from the shopping mall. Sometimes also I usually buy my clothes from different market and from footpath. And it's most probably it's from Dhaka. And also if I go outside of Dhaka, that time I also buy clothes from that nearby city and their shopping mall. Yeah. Okay. Do most people in your country follow fashion? Yeah, most people in my country follow fashion. They like to wear the fashionable clothes, and they sometimes follow the Western culture. Some people like to wear the traditional fashionable clothes, and also it depends on from person to person. The people who are young, they most probably follow the Western culture, and the people who are old age, they try to follow the countries who are religious. So yeah, we follow the fashionable dress. Okay, so that concludes your part 1. We're going to move on to the part 2, and this is I'd say an announcement for all of you that I will give you a question and 1 minute time to prepare your answer, and then I will expect all of you to answer for 2 minutes. This is a very I like to say this strictly, as strict as I can be, is that please try to answer for at least 2 minutes. This is very important. Do not go below 1 minute and 30 seconds. It will deduct your numbers by a lot. So again, a very
just a reminder in general is just do not go below 1 minute 30 seconds. Try to be around 1 minute 45 to 2 minutes. Okay. And so here's a question, and your timer starts now. Yeah, I'm ready. I'll let you know when your timer is up. You know what? No, since you said you're ready, let's just start. Okay. Please describe a program or app on your computer or your phone. Yeah, in my computer or in my phone, I use a program or app that's bdjobs.com. So I have a app installed in my phone and in my computer. So I use this app for searching the job. I often search the government job and also the private job in my sector. So I very often I use it. I mean, in the morning and also in afternoon, daily basis, 2 times I use these apps. I use these apps by browsing, all sometimes also browsing the computer in the web link, and I use it also for updating my CV. And I update my CV based on the different types of job requirement. And how I use it, basically, I use this platform or apps for finding the suitable job for me. Sometimes when I apply to the university as a faculty member, I prepare my job description accordingly. And whenever I use it for applying to the industry, I refine my CV in another way. And whenever I apply for any research job, I accordingly polish my CV and apply to the job. And I found this app basically from my senior brothers. So I one time I asked them about a job portal. So that time they recommend a job to me, a job portal to me. That's a BD job, and it's the combination of for searching the government job and private job. Both types of jobs are available here. Also, if I want to search for faculty job, it's available, and government jobs are also available. Sometimes I also search research job in this portal, and also some job preparation are also found here. They have segregated as per segment, and there we can also give some exam. And sometimes we prepare the video resume that we upload in the platform. So like this way, basically, I use it. Okay. That concludes your part 2. I'm going to move on to the part 3. What are the differences between old and young people when using ads? Yeah, the differences between the young and old people in terms of app, that is, the young people, they basically try to follow us. Since I'm a young age people, like in between the age of 30 to 35. So in this age, basically, we try to search the apps. Those are related to job field, and we most often use it for searching the job and for building the career. And sometimes we also search the job that is related to games and sports, like some apps we use for enjoying the play, I mean football and cricket. Some apps are there. Sometimes we also use the app, those are for cinema or any I mean drama, anything. And the people who are old age, they basically use the apps, those are religious, like using the apps, they set their namaz alert, their prayer alert, and also they use the app for listening the Quran, and also they use it for some holy things like some hadith, and for these things. And also whenever, if I talk about the kids, they basically use different types of app, those are related to cartoon programming, so they enjoy to use the app. So these are the apps basically in my country, those
use the people in between different age, like young or old. Yeah. Why do some people not like using apps? Some people do not like to use the app because the apps are something critical, and for using the app they basically need to know the English, and they need to understand the instruction over there in the apps. So some people who are not able to understand the instruction in the app, they basically don't use the app, and they don't like it. Instead of using the app, they basically sometimes browse the app, and browsing the web basically sometimes they can access the information required. So due to some difficulties, basically some people do not want to use the app, and also sometimes different apps need to getting update, and sometimes it needs to spend money. Due to this reason, basically most people, some people do not want to use the apps. Yeah. What apps are popular in your country and why? In my country, if I focus about the young generation, the people who have recently completed the graduation like me, they basically try to browse the apps those are related to their career, like their job searching. And sometimes I also use some app for my IELTS preparation, and to see the previous questions. And I want to get some information from there, like how to increase my band score. So these types of apps I basically use, and these are popular. And sometimes some people try to use the apps those are, the oldest people, they use the religious apps, those are also popular to them. And sometimes some people use the apps those are for games and sports, so those apps are popular to them. So based on the age of different types and the needs, based on the needs, basically people use the apps based on their requirement. Yeah. Yeah. What do you think young people are more and more reliant on these programs? Yeah, young people are more reliant on this program, because this needs is necessitated based on their requirement. So as the requirement is very close to this, so that's why they are relying on these things, I think it. Yeah. Okay. That concludes your IELTS speaking mock test. So আমি একেবারে ফার্স্ট থেকে পয়েন্ট আউট করবো কয়েকটা জিনিস। I traditionally wear it এর মানে কি? এটা আমি আসলে একটু পরে বুঝলাম যে এটা ভুল বলেছি। আর আরেকটা জিনিস, এই যে মাত্র যে বাংলায় কথা, সরি আমি এটা চেঞ্জ করি। এই মাত্র যে বাংলায় কথা বলে যে আপনি একটা ইমোশন দিলেন, একটা হাসি দিলেন, সেটা কিন্তু আপনার ইংলিশে এক ফোঁটাও পাইনি, কোনো ইমোশন পাইনি আমি। আচ্ছা। আপনি বাংলায় যেহেতু ইমোশন দিয়ে কথা বলতে পারছেন, ইংলিশও বলবেন অবশ্যই, তাহলে আরো সুন্দর হয় জিনিসটা। আপনার স্কোর, ইমোশন কিছুটা ম্যাটার করে কিন্তু স্কোরের জন্য। আর আপনার জিনিস, আপনার প্রত্যেকটা অলমোস্ট এভরি অ্যান্সার শেষে আমি ইয়া কথাটা রিপিট পাচ্ছি, কেন? জি, এটা একটু দেখেন। তারপর না, দুই একটা প্রোনাউন্সিয়েশনের জন্য একটু বেটার করলে ভালো হয়। যেমন ইনস্টেড বলেছেন, ইনস্টেড বলবো আমরা একসাথে, ওকে? জি। তারপর ফিল্ড, সার্চ, রেকমেন্ড, whenever, এগুলা দুই একটা একটু করলে ভালো হয়। ফুটপাথ কথাটা বলেছেন, আমরা যখন কিছু একটা টার্ম বা কিছু একটা এমন কিছু ইউজ করব যেটা হতে পারে এক্সামিনার, ধরেন বাইরের দেশের মানুষ যদি আপনারটা নিচ্ছে অন ভিডিও কল, আপনার জন্য বেস্ট হবে কি আপনি ফুটপাথ মেনশন করবেন, ওটা কোনো ভুল আছে না, বাট পারলে একটা এক্সপ্লেন করবেন, which means people who sell on the roadside or something on the streets, এভাবে বলে দেন, তাহলে ওনার জন্য আচ্ছা উনি এক্সপ্লেনও করতে চাচ্ছে তার টার্মস গুলো, ওটা একটু স্ট্রং দেখায়। পার্ট 2-তে একটু আমি যদি রিপিট টাইপের কি ইন্ট্রোটা একটু ভালো করলে ভালো হইতো। এটা কি আপনার সার্চিং দ্য জব বলেছেন, সার্চিং ফর দ্য জবস, এটা হয়। একটা জব তো আপনি সার্চ করছেন না, তাই না? সার্চিং ফর দি জব তো হয় না, আপনি তো মাল্টিপল যে কোনো একটা জবের জন্য খুঁজছেন। তারপর সেন্টেন্সের একটু যে স্ট্রাকচার গুলো বা লজিক্যাল যে একটা ফ্লো থাকে, একটা বলে আরেকটা চলে যায়, আবার আরেকটা ব্যাক আসা, একটু এগুলোর ফ্লোজ গুলো ম্যাটার করে, সো ওটা দেখবো। তারপর এক জায়গায় আই থিঙ্ক ইট বলেছেন শেষে, আই থিঙ্ক এটাই হয়তো, আই থিঙ্ক দ্যাটস ওয়াই, এরকম সামথিং হয়, নট আই থিঙ্ক ইট। ইয়াং এজ পিপল, ওল্ড এজ পিপল, টেকনিক্যালি কারেক্ট, একটু উইয়ার্ড লাগলো আমার কাছে শুনতে, আমি জাস্ট লিখেছি।
enjoy to use the app, listening the Quran, এটা হয় না, listening to the Quran. Okay. জি। এক্সকিউজ মি, আপনার মাইকটা অন, একটু কাইন্ডলি নিজেকে মিউট রাখি। মারিয়া, ওকে ওকে, সরি অ্যাবাউট দ্যাট। আর হ্যাঁ, আর আরেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সারটা একটু রিপিটের মতো হয়ে আবার লাস্টে এসে একটু সেভ করতে পেরেছিলেন। পার্ট 3 একটা কোশ্চেন ছিল, আপনি সিমিলার টাইপের অ্যান্সার দিচ্ছিলেন, দেন দেখলাম যে আপনি বললেন যে একটু ব্যাক আনতে পারছি, which was good, বাট আমরা একটু ডিভিয়েট করার চেষ্টা করবো, যে অ্যান্সার দিচ্ছি আপনি ওটাতে রিলেট করে আরেকটু কিছু অ্যাড করা, তাহলে আরো যেটা বলে, মানে আমি সবসময় চাই আপনি নতুন কিছু অ্যাড করতে থাকেন, তাহলে আরো সুন্দর গ্যাপস থাকে। আমি আপনাকে আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আমি অত পাইনি, দু এক জায়গায় পেয়েছি, যেগুলো আপনাকে পয়েন্ট আউট করে দিলাম। সো আপনার ইস্যুস অত হওয়ার কথা না, আপনি একটু ইমোশনসটা ওটা দেখি, আর পার্ট 2টা একটু প্র্যাকটিস করি আমরা। ওকে, জি, ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে মেহেদি হাসান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Okay, sorry about that. If you're ready, please kindly introduce yourself. Thank you, sir. My name is Mehdi Hassan. I am from Kumilla, but I live in Dhaka. Currently, I am preparing for IELTS. Currently, I am preparing myself for IELTS, and I want to uh, enroll a master's program in abroad. So I like traveling. Whenever um, I have enough time, I uh, go for explore new places, which help me to relax. Okay, before we move on any further, আমি কিছু আলাদা কোশ্চেনস আস্ক করছি আপনাকে। আই থিংক আপনি প্রিভিয়াসলি মক টেস্ট দিয়েছিলেন, তাই না? Yeah. ওকে, সো আপনার লাস্ট মক টেস্ট থেকে এই মক টেস্টে আসলেন, উইচ ইজ গুড, আমি চাই আপনারা দেন, সমস্যা নেই। বাট আপনি কি কি প্র্যাকটিস করেছেন এবং কি কি ইমপ্রুভ করতে পেরেছেন, নিজের যেটা নোটিস করেছেন, এরকম কিছু আছে? আমি ট্রাই করছি যে আনকমন টপিক হলো যাতে আইডিয়া ক্রিয়েট করে কিছু বলা, সেন্টেন্স মেক করে আমি যাতে লেন্দি কথা বলতে পারি। সো দ্যাট মিন্স আপনি বাসায় প্র্যাকটিস করেছেন, তাই না? Yeah. Okay, then let's move forward and let's see. Okay. Okay. So my first question is, what is your favorite type of food? My favorite type of food is beef with rice. It's very delicious. When since my childhood, my mother cook beef with rice, so it's always my favorite. It's its smell, its flavor is amazing. So I always try to eat whenever I have chance to go in my home, because I am a bachelor. I live in Dhaka, so whenever I have chance to go home, I always tell my mom to cook for myself beef with rice. So since you're a bachelor, do you prefer eating at home? I'm talking about your home in Dhaka, or eating out? Well, I always prefer to eat in home because it's very healthy. If we think about the uh, healthy, we know that Dhaka city is quite unhygienic food, very unhealthy. So it's always I try to eat home because I can cook or I can eat whenever I want any food or any recipe. So it's recommended. I always try to eat food in home. Okay, a piece of advice just for this mock test. Please, you're speaking a bit slow.
I would say like try to go a bit faster, okay? Okay. So what is a traditional dish from your country? My country traditional dish is Ilish. Is fish and rice. For example, our traditional food also like Ilish fish with rice because it's very delicious and it's always give a extra vibe. When we have a Poila Boishak, we always try to uh, eat Panta Ilish. So it's a very unique item in our country. Mm. Okay, what does whenever we have a Pohila Boishak means? Wouldn't it rather be whenever Pohila Boishak rolls around or comes? Because it's just Well, one event, right? yeah, So let's try to like rethink our sentence structures, okay? All okay. right. My last question to you for part one is: do you enjoy cooking? Definitely, I enjoy cooking because it's uh, whenever I want to eat something, I can cook as my own. I can try new recipe. I can eat whenever I can want to eat. So it's always give me confident, and whenever I am very hungry, I can eat. So it's always give me confident, and I can eat whenever I want. Okay. And another question, আমি সবারকে এটা আস্ক করছি, আপনাদের যে মক টেস্ট নিচ্ছি যেভাবে ওভাবে কন্টিনিউ করব নাকি যখন ভুল হচ্ছে তখনই পয়েন্ট আউট করে দিব? না, এটা লাস্টে করলেই ভালো হয় স্যার। লাস্টে করলে অনেক কিছু মাথায় ইউজুয়ালি না থাকে, আমি লিখে রাখার চেষ্টা করি, বাট ভুল হতে পারে, এর জন্য আর কি বললাম। Okay, so we're going to move on to the part two of your mock test. Here's a question. One sec. And your timer starts now. মাঝখানে করলে যেটা হয়, ওই অনেক সময় ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যায় আর কি আমাদের, এই জন্য লাস্টে করলে ভালো হয়। Okay, your timer is up. Please describe a natural place. And for examples, you can see parks, mountains, or whatever else. I'm going to discuss a natural place. It is Cox's Bazar. I I visited Cox's Bazar with my family during university vacation about 2 years ago. We stayed there for 3 days, explored different different places like mountains and beach. I heard about this place from my brother, and I seen a lot of advertisement about Cox's Bazar, the biggest beach in the world. So I came with my family, and I like this place because it's helped me relax and escape from the stress of daily life. uh, I like this place because it's very natural, and it heals my stress and give relax to
connect with nature, for connect with nature. And I uh, I visit this place because uh, its endless strength of golden sand and blue water of the Bay of Bengal and sound of the waves create a peaceful atmosphere. Especially enjoy watching the sunrise and sunset because the view were absolutely stunning. I visit this place and I try a lot of food, the local food. I try such as the bamboo chicken, especially the shutki was amazing. So this natural place I visit uh, with my family, uh, Okay, and that concludes your part two. We're going to move on to the part three. What kind of people like to visit natural places? People like natural places like mountain, the beach, because it's help to explore the scenario of the places, the view. People like to enjoy the time with the beach. They can play with the play and do some activities in um, they swim, they skating, they can ride something, so they can enjoy some natural places like mountain, beach. Uh, Okay, what are the differences between a natural place and a city? there are some differences between natural place and cities. Natural place is natural because it has around trees, mountain, river, um, and it's always green and fresh air. Um, we can um, we can enjoy the peaceful environment. It's quite very quiet, so it's very natural. Instead of cities, whenever we think cities, it's came in our mind, building, sound, the vehicles, people live in a in gathering, so it's very crowded. Here have no fresh air, have no um, any mountain, any waterfall, any beach, so it's have quite difference. It's very crowded. Yeah. Do you think that going to the park is the only way to get close to nature? Not at all, because all park have no natural environment. In our cities, have a lot of park. It's quite natural, but it's look like artificial environment. But however, if the natural means the air, the trees, the environment very quite natural. The bird are sound their own, and the waterfall, the beach, the mountain, and the air always uh, feel like natural. So it's still quite different. What can people gain from going to natural places? Sorry, sir. What can people gain from going to natural places? Well, people can gain a lot of things from natural places. People like to go natural places to think something, to realize something, and they can imagine. They have um, own ideas. They can feel the environment, the scenario, uh, environment gives a lot of
ideas. So in natural places, people gain the ideas, the meaning, something from the places. Okay. That concludes your IELTS speaking mock test. So feedback এর জন্য আপনার ফার্স্ট পার্ট থেকে নিয়ে স্টার্ট করি, যেটা মাত্র শেষ হলো। আমার আসছে যে what kinds of people like to visit natural places, not what kinds of natural places people like to visit. পার্থক্য বুঝলাম? Yeah. So আপনার অ্যান্সার ছিল কোনটার, যে what kind of natural places people like to visit, সেই জন্য এটা অ্যান্সার তো রং হয়। Okay. Then what are the difference between a natural place and city? A natural place is natural. বলতে পারতেন natural place is natural না বলে natural place usually means it's surrounded by nature, যেটা পরে বলেছেন surrounded by trees and stuff. A natural place is natural বললে একটু এক্সামিনার ভাববে যে মেবি আইডিয়া কম বা সামথিং। Copy paste হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপর do you think that going to the park is the only way to get close to nature? Not at all বললেন, বাট বললেন যে পার্কে হতে পারে ট্রিজ না ট্রিজ না। আমি ওটা আস্ক করি, আমি বলছি পার্ক কি একমাত্র অপশন আমাদের নেচারে ক্লোজে যাওয়ার? আপনি বলতে পারতেন না আমার বাসার বারান্দায় যদি আমি অনেক গাছ রাখি আমার কাছে ওটাও তো নেচারে ক্লোজে যাওয়ার মতো হয়ে গেল, এরকম কিছু বলতে পারতেন। তারপর হ্যাঁ, আর আমাদের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস আমি খেয়াল করতেছি, কজ আপনার আইডিয়াস গুলো আপনি দিতে পারছেন, দ্যাট ওয়াজ গুড, বাট আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস এর কারণে একটু পিছিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জি, আমি ট্রাই করতেছি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকটা কিভাবে মিনিমাইজ করি। আমার পার্ট 1 এ কতগুলো দেখেছি, বাট আমি আর ওগুলা নিয়ে বলছি না। আমার আচ্ছা এই কোশ্চেনটা দেখি সবাই, আই এম প্রিপেয়ারিং ফর আইএলটিএস, আই এম প্রিপেয়ারিং মাইসেলফ ফর আইএলটিএস, পার্থক্য কি? অনেকে দেখি এটা নিয়ে বলতে চালে, ইউজুয়ালি যখন আমি ইন্ট্রোডিউসের কথাটা বলি ইউজুয়ালি সবাই বলে থাকে আই এম প্রিপেয়ারিং মাইসেলফ ফর আইএলটিএস। আপনি ফার্স্টে বলেন আই এম প্রিপেয়ারিং ফর আইএলটিএস, দেন রিকারেক্ট করে বলছেন যে আই এম প্রিপেয়ারিং মাইসেলফ ফর আইএলটিএস। দুটোটাই অলমোস্ট সিমিলার জিনিসই বোঝাচ্ছে, আপনার তো রিকারেক্টেশনের দরকার নেই, অলরেডি বুঝে দিচ্ছেন আমাকে যে ওকে আপনার এখন আইএলটিএস এর জন্য আপনার ট্রেনিং বা প্র্যাকটিস চলছে অলরেডি। ওকে, আমি আপনাকে আপনার সবচেয়ে মেইন ইস্যুটাই সেটাই বলবো যে আপনার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলো আপনার ফিক্স করা ম্যান্ডেটরি হয়ে গেছে, আপনার এটা সেকেন্ড বা থার্ড টাইম মেবি আই থিঙ্ক। সো আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো আপনি এখন গ্রামারে ইউজুয়ালি ফোকাস দেন রাদার দেন ইনক্রিজিং ইউর ভোকাবুলারি অর মোর নলেজ অ্যাবাউট ডিফারেন্ট টপিক্স। আপনার ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট টাস্ক হবে আমার গ্রামারটাকে অ্যাটলিস্ট ফুললি পারফেক্ট না করতে পারলো অ্যাটলিস্ট কাছাকাছি যত যাওয়া যায় ওটা আগে ফোকাস করি, দেন বাকিগুলোতে আমরা ফোকাস করি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। যদি রং অ্যান্সার দেন হাউ মাচ কত ডিডাক্ট করবে, আই এম নট এক্স্যাক্টলি শিওর কত ডিডাক্ট করবে, বাট ডিডাক্ট করার চান্সেস ডিডাক্ট তো করবে, বিকজ আপনাকে আমি আস্ক করতেছি আপনার নাম কি। আপনি যদি তখন আপনার বাবার নাম বলেন কথার কথা আর কি, আমি কিভাবে আপনার নাম্বার দিব, তাই না? আমি ধরে নেব যে আপনি আমার কথাই বুঝতে পারছেন না, আমি কেন আপনাকে নাম্বার দিব, আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস নেই, এরকম ধরে নিতে পারে। আপনি ধরেন কাজ আইএলটিএস এর মিনিং হচ্ছে কি আপনি বাইরে দেশে যাবেন, প্রপারলি কমিউনিকেট করতে পারছেন কিনা, আপনার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস বা জব পারপাসে কাজ সব হচ্ছে কিনা, ওটাই তো। এখন আপনি যদি না বুঝেন ওটাই ধরে নিবে না, কমিউনিকেশন স্কিলস এর ঝামেলা এসব আর কি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে নাইম ইসলাম আভি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। If you are ready, please introduce yourself. Thank you very much. I'm Sheikh Naim Islam Avi from Pabna, Bangladesh, a southern district. Right now, I am preparing for my IELTS exam to study abroad, and I have recently graduated from Islam University, Kustia, on Department of Pharmacy. And yeah, that's all about me. Right. Do you often go out in the evenings? Yeah, definitely. I go out in the evenings because my campus starts from the morning, and I do not get enough time to uh, uh, to I don't get enough time to talk with my friends or play around or talking about or gossiping. So that's why I got
in the evening with my friends, and it precious me from monotonous life. Okay. How often do you go out in a week? In a week, I go twice a week, to be honest, in the holiday, and my holiday starts on Thursday and Friday, and I go in the evening, and especially uh, I hang out with my friends beside the river, and that's really good for my mind and also gives me pleasure. Okay. Are you normally a happy person? Yeah, I'm a happy person because if I look around my friends or my relatives, I see that some of are sick or some of them are not happy about their family life or their personal life, and comparing to today, yes, I am happy. Okay. What usually makes you happy? Uh, Usually, um, what actually, hanging with my friends makes me happy. And as I told earlier, I have a very tight schedule, and that's is boring for me. And if I hang out with my friends and also I share my feelings or share my sorrows, and that lightens me, and yeah, that makes me happy sometimes. Sometimes. Okay. Does the weather ever affect how you feel? Yeah, with the effects, and I don't like summer season, and it's really hot in our country like Bangladesh or the Southeast Asia, and my mind is not up to the mark, and that's and yeah, and up to the mark, and yeah, I like winter season, and to be honest, because I see the flowers, or and it also makes me happy. The very uh, colorful flowers, and yeah, what they affects me. Why do most young people like to go out in your country? Sorry, I didn't get it. Why do most young people like to go out in your country? Oh, in our country, most will go out in the, I should say, by the sea, in Cox's Bazar, because the city life also makes life boring, and to get freshen up, they like to hang out beside the sea in Cox's Bazar, and and yeah, and Cox's Bazar, and they spend that happy time with their relatives uh, or their friends, and that makes them happy. That concludes your part 1 of the IELTS test. I'm going to move on to the part 2. Okay. Here's your question, and your timer starts now. Okay, your timer is up. Please kindly describe an occasion where many people were smiling. Now, right now, I can remember
it was in 2022, and it was the final of World Cup between match between Argentina and France, and it was in that occasion, I was with my friends, and it was a very enjoyable moment for us. And in that match, Messi scored a goal, it scored a goal, and I saw the match very competitive, and it was so competitive that sometimes uh, where actually our happiness were knew no bounds, and finally, and Messi won the World Cup, and that's the main reason. That's the main reason that all were very very much happy, and uh, Okay, answer, Shish. Hello. sorry, but I think I have some my headphone issue. I'm extremely sorry. Okay. Please continue then. That's fine. Okay. Yeah, it was in 2022, and there was a final and FIFA World Cup, and it was very enjoyable moment for us because I was with my friends, and I was in the first year or second year. I can't remember right now, but that time or that night was very enjoyable for us. And in that match, Messi scored one goal and also assisted a goal, and Mbappe, the player of France, also scored a goal. He scored actually hat tricks, and that match was very competitive. And all of my friends and all of my senior brothers are also very much happy, and they are also smiling. Not just smiling, some of them were crying too because they are not also Argentina fan and Argentina fan. And after the match goes going to the tiebreaker, Argentina won the World Cup, and that's the moment where we and our friends are very much smiling, we're enjoying a lot, and I think that night I will never forget. And that's the occasion I can remember uh, right now because we are smiling on them, and that was a very memorable moment for us. Okay. Thank you. Let's move on to the part 3. Okay. Why do people smile when they take photos? Actually, I think many people are pretty shy before a camera, and before camera. That's why people smiles, and in fact, it also occurs for me. Even someone tries to capture my photo, I also smile, and I don't know why, but it also comes in from a subconscious mind. Okay. Who smiles more, men or women? I think women, I should say, uh, because as I've told, it's actually comes from shyness, and women from our country, especially from Southeast Asian or South Asia, they are pretty shy, and I've seen them that every time I try to capture a photo of my friends, and also they smile out of nowhere. Do you think people should control their moods? Yeah, I think the people should control their moods because yes, bad obviously bad time comes. Bad time comes whenever the time it is. And yes, if you don't control your moves, you may take a wrong step, and that will also be harmful for you, and also maybe harmful for you, also maybe harmful for your family.
and I think controlling your modes is very essential. Not for me, not only for me, also for my family, also for my people who uh, people who loves me. Do you think people who like to smile are more friendly? Yeah, I think the people like smiling. They are very friendly. Also, in my experience, I can say, whenever I try to get familiar with anyone, and if they don't smile, offer smiling, and also that's embarrassing for me, and that's why I think people who smile, they are very much friendly than who don't smile. Do you think do you people smile more when they are younger or older? I think people smile more when they are older. I should say, because in the younger period, they have to struggle. Especially for men, as I am a man, and from my experience, I should say, I have to think. I have to think about my family. I have to think about my earnings and about these thinkings. Sometimes I can't smile even if I try. But yeah, on the other hand, for our older people, they also they are not smile. They do not smile every time, but yes, every time. Uh, whenever we try to talk with them and talk with very sweetly, they always offer smiles, and out of nowhere, and that's why I think people smiles not very much, and older people smiles pretty often. Okay. That concludes your IELTS speaking mock test. আপনার grammatical mistakes যদি থেকে থাকে আমার অত নোটিসে পড়েনি, দ্যাট মিনস আপনার গ্রামাটিক্যাল ফ্রন্টে ভালো আছে, আইডিয়াসগুলো রিপ্রেজেন্ট করতে পারছেন, প্রোনাউন্সিয়েশনও ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন আপনার ইমোশনসও মোটামুটি ছিল। একটা ছিল কি আমার কোশ্চেন পার্ট 1-এ, যে আমি আস্ক করেছিলাম ওয়ার ডু মোস্ট ইয়াং পিপল লাইক টু গো আউট ইন ইউর কান্ট্রি। গো আউট কথাটা আপনি যেটা বুঝেছিলেন যে আপনার ফ্রেন্ডসদের সাথে আড্ডা দিতে যান, ওরকম কথাটা আমি ওটা চাচ্ছিলাম। আপনি বললেন যে তারা বিচে যেতে পছন্দ করে, ওটা রং অ্যান্সার না, আমি জানি না, হতে পারে সবাই ঢাকা থেকে বিচে যেতে পারলে তো ভালোই, বাট ওটা রং অ্যান্সার হচ্ছে না। বাট আমার কথা ছিল যে মানে ইউজুয়ালি কোথায় যাওয়া আসে, আমি মেবি ওরকম একটা কিছু এক্সপেক্ট করছিলাম, বাট আই স্টিল থিংক ইটস কারেক্ট। কক্সবাজার বলা যায়, আই থিঙ্ক বিচ বলা বেটার হইতো আর কি, মেবি সামথিং লাইক দ্যাট, আই এম নট শিওর। বাট earlier I have a very tight schedule. এটা একটু পার্ট 2-তে একটু মিস্টেক খেয়াল করেছিলাম, যে earlier I had a very tight schedule হইতো আর কি, টেন্সের ওটা I think। আর আপনার ক্যাম্পাস স্টার্টস ফ্রম মর্নিং, আই থিঙ্ক ইউনিভার্সিটি লাইফ or something ওরকম মেবি বলা ভালো হতো, বাট ক্যাম্পাস হইতে পারে আপনি ফুল আপনার জব লাইফেও বুঝাচ্ছেন, সো অ্যাগেন আই এম নট শিওর। আর দুই এক জায়গায় পার্ট 2-তে আপনার ইস্যুস ছিল মাইক্রোফোনে, তো আমি ওটা নিয়ে কিছু বলছি না, যে স্টাক ছিলেন কিনা বা সামথিং, হালকা পাতলা একটু স্টাকের কয়েকটা কোশ্চেন একটু স্টাকনেস দেখিয়েছিলাম, একটু আটকে ছিলেন, ওগুলা থেকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারলে আমাদের ইনশাল্লাহ আর সমস্যা হওয়ার কথা না। বাট আপনার স্কোর রিলেটিভলি ভালো আসার কথা আই থিঙ্ক। জাস্ট আমরা আমাদের রেঞ্জ যে আপনার জন্য রেকমেন্ড করবো আমি হচ্ছে আমাদের সেন্টেন্সেস গুলাকে একটু যদি কমপ্লেক্স ওর আর vocabulary রেঞ্জ যদি ইনক্রিজ করতে পারি, দেন আই থিঙ্ক দ্যাট উড বি গুড। ওকে, you're very welcome. নেক্সট হচ্ছে গিয়ে সাব্বির হোসেন। Excuse me, sir. Yes, sir. I am ready. স্যার আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম। বলেন। স্যার আমি একটু আগে যেতে পারি? আমার পরশুদিন থেকে ফাইনাল সেমিস্টার ফাইনাল শুরু, তো আমি একটু মকটা দিয়ে তাহলে হচ্ছে একটু প্রিপারেশন বাকি ছিল এক্সামের, ওই জন্য আমি একটু দিতে যাচ্ছিলাম। এখন এটা যদি সাব্বির হোসেন এগ্রি করেন তাহলে আমি দিতে পারবো, আমি নিজে দিতে পারবো না। আচ্ছা, হ্যাঁ, মানে স্যার অ্যাকচুয়ালি আই এম এক্সট্রিমলি সরি, কারণ 10 মিনিটস লেটার আমার হচ্ছে অফিসিয়াল মিটিং, অলরেডি আমি মিটিং এর জন্য প্রস্তুত, বাট আমি যাচ্ছি বিগত একটা মকে আমি দিতে পারি না, আমি জয়েন ছিলাম অনেকক্ষণ পর্যন্ত,
সো আপনার অনেকক্ষণ পর্যন্ত মক নিয়েছিলেন, সো আচ্ছা এবারে ঠিক তো আছে, আমি দিদি সমস্যা নেই। ওকে, তাহলে সাব্বির হোসেন আমি আপনাকে ইনিশিয়ালি এসে আপনার কথা আস্ক করেছিলাম, আপনি একা না, আপনার সাথে 5 জনের আপনারা ছিলেন না। এখন ওনারা রেডি হয়ে বসে আছে, এখন ওনাদেরকে আমি ইগনোর করতে পারবো না, এন্ড ওনাদের মিটিং আছে, সো আমি এটা স্টার্ট করে দিচ্ছি। প্লিজ কাইন্ডলি ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। স্যার আজকে আমার মক সেশন নিয়েন স্যার অনেকদিন। My name is Sabir Hossain. You may call me Sabir because this is my nickname. And my hometown is Faridpur, which is southern part of Bangladesh. That's it. Do you like watching movies? Obviously, in the modern generation, we have to see different types of innovation movies because it's generate different types of uh, enough great idea which we can make like a futuristic scene, and we can make a produce a new generation movie which is amazing for all of us, and that's it. That's why I just in my many time when I get free, I watch different types of English innovation movies, and sometimes when I really very depressed, that time I just see different types of like uh, different types of funny skin of parts of movie, funny skin part of movies like Three Idiots and lots of. That's it. Okay, what is your favorite film genre? Actually, I don't like any single frame journal because I like different types of innovation type movies, which is uh, make me feel great. Think of innovative idea. In the previously I mentioned it. That's why see different this type of movies. And another time it's really depend on my mood because movie connect my emotion, and that's why it's really depends on my mood and situations. Okay, who's your favorite actor or actress? Okay, especially as a means person, I always like uh, actress because it's a biology effect, and also you know about this. Every boys really like a female actress because yeah, like we can just think about like in our future life, like this actress, it will be really grateful for my future life. So that's why I like to Sharia, which is actress in Indian film industries, and lots of people really know about her. And she's really a great actress in all over the world, and especially in our subordinate India, we know it very easily because it's uh, most of the famous movie she just act with this movie like Doom 2 and different types of movies. Okay, do you prefer watching movies at home or in a cinema? Actually, home and cinema, it's really differences because it's really new cinematic scene in the our cinema hall available because cinema hall is lots of people who are the sit together and see as the biggest screen on in front of their in front of themselves, and they are just very chill, they are just doing a great fun of different types of roles like when they are just seeing movies, they're just eating some snacks like popcorn and snacks, different types of and it's the great thing to collaborate different types of people, and we can see much better big skin, and it's and nowadays in the cinema hall is a really great screen TV is available, like we can see full HD like 4K 8K, so it's enough, but in our Okay, home that's enough. yeah. We can move on to the part 2. I'm going to. Okay, here is your question, and your timer starts now.
Okay, your timer is up. Describe an item on which you spent more than expected. উনি কি চলে গেছে? I think উনি নেই। Okay, interesting. তাহলে নেক্সট ছিলেন নরিদ সুনজান। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনার যদি পার্ট 1টা স্কিপ করে পার্ট 2 নিয়ে সমস্যা হবে? না স্যার, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে এটাই আপনার কোশ্চেন, আপনি এখান থেকে স্টার্ট করতে পারেন। So shall I start? আপনার যদি রেডি থাকেন, শিওর। হ্যালো, Okay. জি স্যার। স্যার আমি কি বলবো? হ্যাঁ, আরেকজন আপনি বললেন। The item that I bought, which I have spent more than I've expected, is my laptop, because I'm more of a tech savvy guy. I usually like to spend more on my laptops because I meant tech savvy alongside I'm a gamer. I like to buy different kind of utilities for my laptops. For example, upgrading the RAMs, having RGB colored keyboards, and making sure my laptop looks good and shiny. And by being a gamer, I meant I love to play games as much as possible when I get a free time. So the amount that I spent is around 70 to 80,000 taka, and to upgrade it, I spent another 30 to 35,000 taka, so that I can use any kind of editing softwares, listening to music, listen to any sort of music, or play the latest kind of games, as I am a gamer. And I think that I didn't thought that I would spend that much, because I didn't have any plans for buying any RGB colored keyboard, because one of my friends suggested me that the new Game of Thrones is coming tomorrow, and if I use the RGB light, then I would get a beautiful. It would match the vibe of the game. So that's why I bought RGB keyboard, and I bought two sets of 8 GB RAM, 8 gigabytes of RAMs, so that my game doesn't lag and I can meet the maximum requirements of the game. And by tech savvy, I meant that alongside laptop, I usually spend on my phones for back covers, and I also like to have latest headphones. Okay, we can stop right there. We're gonna move on to the part 3 of your question. So first one is, do you often buy more than you expected? Yeah, not every time I buy more than I expect, because when I'm too much excited about something, for example, if a new game is coming and my laptop is not up to date, then I usually usually buy more than my expectations. I plan to upgrade my RAMs. Whenever I go to the shop, I don't plan on upgrading the RAMs. If I hear from my friends that an updated and a new version or a sequel of the game is coming, then I usually spend more than my expectations. Okay, what do you think young people spend most of their money on?
According to me, the young people mostly spend on gaming devices and um, mostly gaming devices and sports accessories. First, I said gaming device because PlayStation, as the days are coming, if I think about if I think talk about my country, Bangladesh, then uh, young people don't have anywhere, any place to go out and play, so they spend most of the free time in playing different kinds of games in playstations, in computers, in laptops. And rather than that, and after that they spend on and on on sports accessories like jersey, cricket bat, or cricket ball. It could be a latest football, a latest turf. That's it. Thank you. Okay. Do you think it is important to save money? And if so, why? Can you repeat me the question, please? 1 second. Okay. Do you think it is important to save money? And if so, why? I think saving money is the most important thing for an individual, because when we are young, when we demand from our parents usually they tend to give us whatever we need before we say anything to them. But when we reach to the certain age, then I believe that that saving money is a necessity, because it can help us sharpen it can help us define our path in the near future. Because if I'm earning around, for example, if I'm earning 10 taka and I'm spending 9 taka, then I will have around one taka. Sorry, my bad. If I'm earning 10 taka and I'm planning to spend 12 taka, then it shows that I have no sense of savings. I will always be in uncertainty then that how my month will end, and how I'm going to survive this entire month, or how am I going to fulfill my dreams or the things that I desire to do. So I believe that, yeah, saving money is the most important thing. As a it's a most important thing, and it is it can help us invest in long term and give us a better life. Because if I have a hobby of traveling abroad or giving different tours, then if I can't save money, then I can't fulfill my dream or fulfill my passion. That's why I think saving money is very important, and at the later part of life it becomes a necessity. Thank you. Do people buy things that they don't need? Mostly, whenever if I talk about yes, people most of the time. Sometimes people buy things, sometimes they don't, because as if I talk about current this timeline. Sorry, if I talk about now, the World Cup fever is going on, and I don't I can watch the match without even having the jersey. But as everyone is energetic, everyone is enjoying, and everyone is crazy about the teams, their jersey, everything, their sport accessories. Then yeah, they usually then with the craze, with the people, with the excitement that is around me, I will be I will feel left behind if I don't buy the jersey or any kinds of kits of my favorite team. So yeah, and uh, but it varies from age to age, because according to me, I'm a undergraduate student. I finished in my last semester. I feel that it's okay to spend and chill, enjoy your life, uh, because life is short. But if I talk about my father, he's gonna think 10 times before spending on something that he doesn't need. So it depends on age, people, and perspective.
Thank you. Okay, that completes your IELTS mock test. 1 second. All right. So I'm gonna point out one by one. I didn't thought এটা হয় না I didn't think. Then suggested me হয় but suggested to me এটা I think better. Suggested me this thing ওইটা হয়। আপনার সেন্টেন্সের মেকিং এর সময় একটু ডিফারেন্ট ছিল দেখে আমি এটা লিখে রেখেছি I think. Then by tech savvy I meant এ কথাটা I think 3বার বা 4বার বলেছিলেন। Too much excited, too excited হয়, too much excited টা আর কি। তারপর এসব রিলেটেড আর কি আপনার আইডিয়াস গুলো ঠিক ছিল, লাইক অ্যাজ আই সেড আপনার আইডিয়াস গুলো বলতে পারছেন এন্ড সবকিছু মোটামুটি ঠিক ছিল, জাস্ট ওই এরকম গ্রামার মিস্টেকস গুলোই লক্ষ্য করেছি, এছাড়া বাকি সব আই থিঙ্ক রিলেটিভলি ওয়াজ ওকে। আপনার ইমোশনস এন্ড স্টাফ দিতে পেরেছেন দেখে আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ গুড। না কোশ্চেন্স প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড করে অ্যান্সার দিতে পারছিলেন। আমি কোনো মিস্টেকস দেখি নাই আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, আপনার মোটামুটি অ্যান্সার্স গুলো ঠিক ছিল, সো ওদিকে কোনো ইস্যুস ছিল না। আমি যেটা বলবো আপনার জন্য যে একটু গ্রামারটা ইমপ্রুভ করতে পারলে আই থিঙ্ক আপনার জন্য রিলেটিভলি ইন এ গুড স্পট হয়ে যাবে। Thank you, sir. ওকে, ইউ ওয়েলকাম। ওকে, বিফোর আমি নেক্সট পার্সন এটা স্টার্ট করি, যিনি হচ্ছে গিয়ে ফরিদা পারভিন। শাহিব গাজী, আপনার লেট হলো কেন আসতে? আমি আপনাকে আগে বলেছিলাম যে আপনি একটু কাইন্ডলি কালকে মানে কালকে বলতে গতকালকে বলেছিলাম যে আজকে একটু আগে আসবেন যাতে আপনাদের গুলো আগে নিতে পারি। এমনকি আমি সবার এসে আমি আপনাদের 5 জনের নামটা ইমিডিয়েটলি আস্ক করেছি যে কেউ যদি থাকেন আপনাদেরটা সবার আগে নিচ্ছি আমি। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি তো অফিসে ছিলাম, এই জন্য মনে করেন স্যার এই জয়েন হতে পারিনি। I didn't attend on the class in the class on time. হ্যাঁ, আমি এখন কি করতে পারি সিচুয়েশন আমাকে যদি বলেন, কজ আমার স্টার্ট করার কথা 8-এ, আমি 8-এ স্টার্ট করেছি। আমি আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছি আমি 8টায় স্টার্ট করবো, সো আপনাদের গ্রুপে কখন জানিয়েছি ওটা আমার জানা নেই। আমি 8টায় স্টার্ট করেছি, আমি ওয়েট করেছি 8টা 5 বা 6 পর্যন্ত। দেন আমি দেখলাম যে আপনারা নেই, তারপর আপনাদের নাম আস্ক করে তারপর আমি বললাম যে আচ্ছা যেহেতু ওনারা নেই, যারা দিতে চান বলে। এখন আমি কোনটা বাদ দিয়ে আপনারটা নিব? আজকে আমার স্কোপ দেন স্যার, একটা পার্ট হলো আমাকে একটা স্কোপ দেন স্যার। আমি তাহলে আগে ফরিদা পারভিন, আমি ফরিদা পারভিনকে আস্ক করবো, যদি উনি আপনাকে পাস অন করতে চান আপনার ফুলটা আমি নিতে পারবো, আর যদি উনি না চান তাহলে ওনারটা আমার নিতে হবে। শিওর স্যার, আমার শেষ স্যার, আমার একটা পার্ট হলো নিন, পার্ট 3টা নিন স্যার। অ্যাকচুয়ালি সবাই তো অপেক্ষায় থাকে, আসলে কি বলবো, এক্স্যাক্টলি, আমি ওই প্রেসারটা ওয়েট করছি। এক্স্যাক্টলি সি, সো আমার পক্ষে এটা কিন্তু টাফ যে ধাপ করে আপনাকে ফুল সুযোগ দেওয়া, কাজ আমারও একটা টাইম লিমিট থাকে, আমার কাছে আমার হাতে মাত্র 12 মিনিটস আছে, সো এটা দেখি কতক্ষণ যায়। সো ফরিদা পারভিন, ইফ ইউ আর রেডি প্লিজ কাইন্ডলি ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। Yes sir, I'm ready. Okay, then please kindly introduce yourself. Okay, my name is Furida Parvin and my nickname is Dola. You can call me Dola. I came from Rajshahi, Bangladesh, and I also I am passionate about traveling because traveling allows me to discover new cultures, meet different people, and learn many valuable things. Besides that, I enjoyed reading books and spending quality time with my family. I am friendly and hardworking person, and I always try to learn new skills. And recently, I am. That's it. You can finish that thought. Recently, what? Recently, I am trying to go abroad and prepare myself for IELTS, and that's why I'm here. Okay. I'm gonna ask you a question that's a bit different. Do you have a pet? No, I have not any pets. I don't like pet. So, do you not like animals? I like animals, but I don't like pets. That because I have some allergies about pets.
whatever it said. I don't like actually. That's why I can't keep pet in my house. Okay. But since you do like animals, what is your favorite animal? My favorite animals is parrots. Parrot is my favorite animal. It's a bird. I like parrot much because parrots can speak and they looks like much beautiful. That's why I like parrot. Mm-hmm. Okay. What is a popular pet to have in your country? Popular pet in my country is cat because most of the people like Persian cats, and they like to keep them in their house, and they take care them and want to spend much more time with Persian cats. They make reels and upload in social media, and they want to much popular or viral about about these reels. That's why I think uh, Persian cats are most popular pet in my country. Okay. Why do people have pets? Sorry, sir. Why do people have pets? Why do people have pets? Have pets in general. Why do you think people in general have pets? Sorry, sir. I have no idea about this. That's fine. Just say whatever you think might be correct. Sorry. Just say whatever you think might be correct in this. It doesn't have to be a factual information. You can make things up. Just say, why do you think people have pets? Okay. Why do people have pets? Actually, I have no idea about this kind of. Uh, আপনি কোশ্চেন দিয়ে কি বুঝলেন? আমি যে আপনাকে টাস্ক করলাম, এই কোশ্চেন থেকে আপনি কি বুঝতে পারলেন? অ্যাকচুয়ালি পিপল কেন মানে মানুষ কেন হচ্ছে পেটস রাখতে চায় এই টাইপের কিছু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে এইটা সম্পর্কে আসলে আমার কোনো আইডিয়া নেই। আইডিয়া নেই, বাট আপনাকে বলতে হবে। এটাই তো স্পিকিং মক টেস্ট। আপনার কমিউনিকেশন স্কিলস আমি জাজ করছি, আপনার ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন না। আপনার কোনো রিসার্চের নলেজ থাকা লাগবে না, কোনো থিওরি জানা লাগবে না। আপনি জাস্ট বলবেন মেবি, জানি না, মানুষের টাকা বেশি, বলেন, সমস্যা নেই। Actually, most of the people want to keep pet because they are passionate about that. Most of the people hobbies to keep pet, and most of the people like to traveling, but most of the people like pet. That's why they have had and they had sorry. That's why they want to keep a pet in their house. So we're gonna move on to the part 2. Here is your question, and the timer starts now. Okay, your timer is up. Please describe a live sports event you watched and liked. Okay, I would like to talk about a live sports event that I watched and really enjoyed. It was a cricket match between Bangladesh and India during the Asia Cup. I watched this match last year at my home on television.
The match was held in Sri Lanka, but I watched it live with my husband and some family members. We all are cricket fans, so we were very excited about the game. The match was extremely competitive from the beginning. Both teams played very well, and the score remained close throughout the game. Uh, what I like most the what I like most was the excitement and suspense. Hmm. Overall, it was one of the most memorable sports events I have ever watched because it was entertaining, emotional, and full of excitement. I also enjoyed spending. Sorry. We cheered for Bangladesh and celebrated for very good performance because that match Bangladesh was the winner, and this match was very thrilling, memorable, and cheer for me. And that's all. 2 minutes হয়নি, ওকে? আমাদের 2 minutes যাতে ক্রস হয় ওটা 100% খেয়াল রাখতে হবে। এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, 2 minutes কভার করা। So, why do some people like to watch sports events? আপনার মাইক থেকে অনেক সাউন্ড আসছে। Hello. হ্যাঁ, আপনার কোশ্চেন ছিল why do some people like to watch sports events? People like to watch sports events because people enjoy to watch sports. Sports are very excited and charming for people. It helps people to refresh and enjoy the moment with family or friends, especially family members together like to watch sports, and also friend circle are want to like sports together because they want to spend a quality time through watching sports. What are the advantages of watching sports events online? Uh, The advantage of watching sports is it helps to reduce mental stress. It refresh mind, and it also uh, healthy for mind. And sports are helpful to cheer up people's friends and family, and it's helped to build bonding from for family members, friend circles, then relatives, because when people watch sports together, then they enjoy it very much and spend quality time. That's why that is the advantage of watching sports. What sports matches are suitable for children to attend? For children, it's sometimes like a cricket match or football match or mm, that kind of sports are very. Sorry, sir. Question again, please. What sports matches are suitable for children to attend? Okay. For children, for football is the suitable game to attend because children are like to play football and they enjoyed the game very much. Also, they can play badminton. Also, they can play some other sports like football, badminton. That's kind of sports are suitable for the children. Okay, that concludes your IELTS speaking mock test. First of all, আপনার যেটা বলবো আমার
গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স এই ইস্যুটা আমি বারবার লক্ষ্য করি। আমার ইউজুয়ালি আমি যখন কারো আইএলটিএস স্পিকিংটা নিই আমি গ্রামাটিক্যালি সবার বেশি ফোকাস দিই পার্সোনালি, বিকজ আমি মনে করি গ্রামারটা যত সুন্দর থাকে বাকি ইস্যুসগুলো আস্তে আস্তে আমরা রিলেটিভলি ইজিলি সলভ করতে পারি। গ্রামারটা মেইন, বিকজ আপনার ফুল থিঙ্কিং প্রসেসটার সাথে গ্রামার রিলেটেড, তো আপনার থিঙ্ক করতে পারছেন আইডিয়া মোটামুটি থাকলেও যদি গ্রামার সুন্দর না থাকে ইউনো স্কোর কমে যায়। কজ আপনার ধরেন গ্রামার ঠিক আছে, দেন আপনার আইডিয়াস ইউজুয়ালি এটাই রিপ্রেজেন্ট করবে যে আপনার অলরেডি ভালো একটা গ্যাস আছে ইংলিশে, আপনার আইডিয়াসগুলো আপনি ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমি যখন স্পিকিং করি তখন আসলে আমার গ্রামাটিক্যাল যে ব্যাপারটা এটা আমার মাথাতেই থাকে না কোনো সময়, এটাই হচ্ছে মূল ইস্যু আমার স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। আপনার আমি যেটা বলবো বেস্ট হবে আপনার যত বেশি পারেন স্পিকিং এই ফোকাস বলতে কি সরি প্র্যাকটিস করাটা, মানে নিজে নিজে বলা হোক বা যাই হোক, বাট এবার মানে স্লোলি যাব, ফুল থট প্রসেসটা রেখে যাব যাতে আস্তে আস্তে ইনগ্রেইনড হয়ে যায় যে আমার গ্রামাটিক্যাল আপনার সেকেন্ড নেচার হয়ে যায়, যাতে এটা নিয়ে আবার থিঙ্ক করে বলা না লাগে, তখন তো আর ইস্যুটা হবেই না। হ্যাঁ এইটাই প্রবলেম স্যার, যে আমরা যখন বাংলা বলছি তখন তো আর আমি থিঙ্ক করে বলতেছি না, আমি এক্স্যাক্টলি বলেই যাচ্ছি, এক্স্যাক্টলি বাট ইংলিশ বলার সময় এটা থিঙ্ক করতে হয়, এটাই হচ্ছে সমস্যা। এবং গ্রামারের ব্যাপারটা যেটা এটা মাথায় থাকে না, এটা আসেই না কোনোভাবে। এটার জন্য আমি আমার যেভাবে আমি ওভারকাম করেছিলাম, যে আমি যত মানুষের সাথে পেরেছি আমি ভিডিও গেমস খেলে খেলেই আমারটা ওভারকাম করেছি। সারাদিন গেম খেলতাম, কথা শুনতে অনেক গালি টালি খেয়েটে আমিও আর কি ইভেনচুয়ালি আমার এখন ভাবা লাগে না গ্রামার নিয়ে, অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায়। খুবই মাঝে মধ্যে যে ও ওয়েট এটা ভুল বলছে, ইউজুয়ালি ফ্রেন্ডসরা তখন ওরা ইগনোর করেও ফেলে যে আর এর সমস্যা নেই, এটা হয়। ইভেন নেটিভসরাও কিন্তু 100% গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট থাকে এটা না, অনলি যারা একাডেমিক রিলেটেড কাজ করে তাদের কিন্তু গ্রামার 100% to 99% কারেক্ট হয়, নেটিভরাও 100% কারেক্টলি বলতে পারে না। সো এই জন্য আর কি আপনার জন্য বেস্ট হবে যে গ্রামার প্র্যাকটিসটা করা, অ্যাজ ইন গ্রামার প্র্যাকটিস যেহেতু আমি চাই আপনাদের সবারই একটা সেকেন্ড নেচার হিসেবে চলে আসুক, আপনার জন্য বেস্ট হবে যে যত পসিবল মানুষের সাথে কথা বলা বা নিজে বলা, ফার্স্ট থিঙ্ক করে বলা দরকার হলে, দেন আফটার দ্যাট আপনার হচ্ছে গিয়ে এটা যেটা আস্তে আস্তে চলে যায় কি আপনার সেকেন্ড নেচার বা ইনস্টিংক্টে চলে আসবে যে ওকে এখন থেকে আস্তে আস্তে আমার এটা কম থিঙ্ক করা লাগতেছে, যেমন আর্টিকেলের কথা থিঙ্ক করা লাগছে না, দেন আপনার টেন্স নিয়ে থিঙ্ক করা লাগছে না, এরকম ইভেন্চুয়ালি যাতে সর্ট আউট হয়ে যায়। ওকে, ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ইউ ভেরি ওয়েলকাম। ওকে, আমি আর কারোটা নিতে পারবো না, আপনাদের ক্লাস টাইম ওভার, 1 hour and 30 minutes ডান। আমি জাস্ট শারিফ গাজী যে আছে ওনাকে আমি পার্সোনাল কয়েকটা কোয়েশ্চেন আস্ক করবো, বাট ইনকমপ্লিটলি ইংলিশ, পার্ট 1ও না, পার্ট 2ও না, পার্ট 3ও না। পার্ট 1 এর মতো কিছুটা হবে, বাট বাকি পার্টসের মতো হবে না। সো আপনাদের আচ্ছা শেয়ার থাকুক, সমস্যা নেই। So my first question to you is, why are you late in almost every class you are in? Hello. Yeah, I can hear you. My question to you is, why were you late? Hello, sir. আপনাকে আমি আস্ক করতেছি আপনি লেট কেন ছিলেন, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না? Yes, sir. Please, can you repeat, please? Why were you late today? Okay, যদি শুনতে না পারেন yes, তো sir. আমি Yeah. Okay, sir. Yes, sir. I'm here. I'm already hearing you talking. Yes, right now, sir. When I am working in every day, morning to 8 p.m. at evening time. That's why occasionally I stay busy in my activity. That's why they are becoming slightly late, and due to a little bit hectic in my activity. And whenever we fall drawback in various activity, that's why they're generating having issue, and that's why just a little bit late in my task. That's why I didn't attend beyond time in the classes harmoniously with all the friends. আপনার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে ঝামেলা আছে অনেক। হারমোনিয়াসলি কথাটা জানেন, ওটা আমি বুঝতে পারলাম, বাট এখানে কেন ইউজ করলেন? এন্ড হারমোনিয়াসলি উইথ ফ্রেন্ডস মানে কি?
Sir, harmoniously means সম্প্রতি সহানুভূতি। আপনি এই কনটেক্সটে কেন ইউজ করলেন যে harmoniously with friends? Then I couldn't join beyond the time. বন্ধুদের সাথে এখানে বন্ধু বলা হচ্ছে ক্লাসমেটস বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না? yes yes Then beyond time মানে কি? Beyond time. that means সময় মতো। সময় মতো তো beyond time হয় না, on time হয়। on time কথাটা সময় মতো। beyond মানে কি? এটার পরে না? হ্যাঁ ওকে স্যার yes আপনার ফুল মক টেস্ট নিলে আপনার অলরেডি আমি ইনিশিয়াল থেকে একটু কয়েকটা মিস্টেকস করি। আপনার গ্রামাটিক্যালি ইস্যুস আছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটাও সুন্দর হয়নি। তারপর you said you were busy from morning to 8 p.m. Could you please in short describe your job or your job life, your work life? What do you do? yes sir I usually busy in my activity from morning to time. This time is working run and I always busy in my workplace with kind of many varieties work, and whenever my leader wanted to order me for completing the my all various tasks. That's why at that time I'm very busy, and after that after completing my task activity, and that's why I get free time, and I and after that I prepare myself for another task. That's why it's available for me. And sometimes I fall drawbacks in the various activity, and it's gradually happening in my life, daily life, and whenever I distracted my task, that's why I fall drawbacks like a specific one task. It may be various happens. Okay, that's it. আপনার আইডিয়াস বুঝাটাই আমার জন্য টাফ। আমি মোটামুটি বুঝতে পারলাম যে আপনার টাস্ক থাকে, আপনি অনেক বিজি থাকেন, বাট আদার দেন দ্যাট আপনার আইডিয়াস গুলো রিপ্রেজেন্ট